Dear student, learners, how are you? I am fine, and you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah, who has created very nicely and chance to give me chance to take a class from Titash Online School, assistant teacher of Batagandi High School. I am got a grammar lesson for you. We are talking about conditional sentence in English and Banglish, that means Bangla. I am going to go over the basic grammaristics and the meanings of all conditional sentence. So, let us get started. I discuss it, which makes it clear for you. So, dear listeners, you have to need to be very attentively to understand my lecture, because you can understand easily and make comfortably. That's why you need a paper and a pen, so that you can write the rules and make sentence easily. So, today's lesson I will discuss if clause, that means conditional sentence. We know conditional sentence is classified into 4. Understand? Such as, first of all, first conditional, second conditional, third conditional, zero conditional. First conditional sentence, that means refers to a situation, that's usually possible, which indicates present, future. Such as, we have to mention here structure: if plus present simple plus comma plus future simple. That is possible too in future. Form structure another way: if subject present form of basic form of verb, then we have to write object. Then we have to put here a comma before main clause, and other part of the main clause, beginning of the sentence, subject, will, base form of verb plus dash dash, which may be object or any phrase word. Do you know phrase word? Phrase word is a group of words which have no subject and predicates, but gives any special meanings which is separate from other words. Now, I give you an example. If as according to structure, first of all, if I subject have structure, according to structure we have to put here have. I have enough money, I have a lot of money. Then other part of the sentence, what will be here? So, first of all, you have to think sometimes, so that you can the meanings subordinate clause with main clause, whose meanings is proper, appropriate or correct. That meanings I will find out. Thinking, listeners, sometimes you have to thinking, then you matching the same part of the sentence, main clause. So, if I had enough money, enough, that means a lot of money, huge money, I have to follow this structure
I, such as I go to Japan or America or Russia or India, etc. Here I have to put subject, then will, then base form of verb. Go to Japan. If I have enough money, or I have a lot of money, I will go to Japan. This is first conditional. First conditional refers to a situation which is possible, always possible to the complete. So we have to follow this structure. This structure will be meaningful if we apply this structure. We make any sentence. Listeners, if any problem, ask me, comments me on my Facebook or YouTube. I will try to solve this problem easily. Okay. Then I explain second conditional sentence. Second conditional sentence refers is a situation which impossible or unreal. So, if plus past simple plus past conditional sentence, that is unreal, impossible, such as if plus subject plus base form of verb past form, then object. This is called subordinate clause or complex sentence. But one part of this is not a complex sentence. Is it correct? No. If I put a other part of sentence, that means main clause or principal clause or master clause, then it is called subordinate clause complex sentence. So, you have to remember it. This is subordinate clause, other part is main clause. Subordinate clause, another name is if clause. Clear? So, we have to thinking other parts will be, what is this? Other part is have to make up according to follow this structure. If I had enough money, same case but same sentence but different tense. This present tense, that past tense. We have to remember when we see past tense, if plus past tense, that is called subordinate clause, one part, other part will be, we are thinking now. We have to write according to structure. We have to follow this structure. We can make it easily. I would, as usual, I would go to Japan. It's easy to make. So, now I discuss third conditional sentence. Third conditional sentence refers to impossibility, unlikely, which is not possible. It's not 100% sure. It's a past time. So, you have to follow the structure subordinate clause. If beginning of the if, then past perfect tense, it is called subordinate clause, one part, other part is main clause. Perfect conditional sentence. Perfect conditional sentence means you have to follow the form or structure. Such
kind of structure. Subject would have base form of past participle, then extension or object or phrase word. So, you have to follow this structure, then we will be able to fill up this sentence. If I had enough money, it indicates past perfect tense. Other part will be this structure. So, you have to remember or memorize this structure, then we will be able to fill up the blanks in complete sentence, or you make transformation of sentence right from your verb and spoken English, it will be possible. So, it is not very difficult, easy. So, you have to remember this structure. Dear students, if I had enough money, the main clues will be we have to follow subject, subordinate clause subject and main clause subject same clause, that is why we have to put subject, then we will be write would have. Then we have to write base form of past participle. Understand? Past participle go and gone to Japan. So, it is easy to make unseen part. So, you have to think sometimes, then you will apply this structure, you will be able to make any sentence in this way. Last of all, we have to discuss to you zero conditional sentence. Zero conditional sentence, that means which is possible, which is possible 100%, that is true, no doubt about it. So, these kinds of sentence will be scientific truth or universal truth or graphic truth or habitual fact, which is really realistic. So, you have to structure and form. Now, I discuss zero conditional sentence. It is called if clause, other part is called main clause. Both clause are simple present, which indicates simple present and simple present. If you know 1 minus 1 is equal to 0, that is why it is called zero conditional sentence. Understand? Clear to you? And subordinate clause, beginning of the sentence we have to use if, then we have to apply this structure according to form. Subject, verb, other words or extension, if you need, what will be here, such as if we hit iron. If we hit iron, it will be according to or accordingly gradually red color. If we hit iron, it turns into red. So, if clause or subordinate clause is simple present and other part of the main clause or principal clause is simple present. So, it is called zero conditional sentence.
Dear learners, you have to remember 4 structure. You will be able to write other structures according to follow this structure. So I give you another example. You have to try to fill up the completing sentence or other part of the sentence what will be, such as if I get sick. If I get sick, we have to follow first conditional future simple. I will go to the doctor. In this way, you have to follow the second conditional structure, third conditional structure, zero conditional structure. You will be able to fill up the other part of the main clause. In this way, you have to complete the completing sentence or transformation of sentence or right form of verb or spoken English. Now, we are going to discuss about conditional sentence in Bangla, because we are Bengali. We have to we feel too comfortable to analyze or express our mother tongues or mother language. কন্ডিশনাল অর্থ শর্ত, সেন্টেন্স মানে বাক্য। আমরা এতক্ষণ ইংলিশে একটু আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। which is something is wrong will be, it takes easy, then we will try to remove our signage or incorrect word. So I have to take a class as far as possible, which is very easily. Conditional sentence 4 প্রকার: ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল, জিরো কন্ডিশনাল। ফার্স্ট কন্ডিশনাল যে প্রথম পার্ট থাকবে, সেই প্রথম পার্ট হবে সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট সিম্পল ই প্লাস, এটাকে বলা হয় সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আদার পার্ট ফিউচার সিম্পল, এটা হবে ফিউচার টেন্সকে ইন্ডিকেট করবে। যখনই আমরা দেখব যে সাবজেক্টের পরে, ইফের পরে সাবজেক্ট এবং বেস ফর্ম থাকে, ওই ফর্মটা যেই সেন্টেন্সটা হয়েছে তার অর্থটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কি করব, বাংলা আরেকটি অর্থ তৈরি করব, যে যাহাতে ওই বাক্যটা এই বাক্যের সাথে একটা অর্থপূর্ণ বাক্য হয়। যেমন আমার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে আমার অনেক টাকা থাকতো আমি জাপান যেতাম। আমার যদি অনেক টাকা থাকে তাহলে আমি জাপান যাব। আমার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে আমি জাপান যেতে পারতাম। এখন সেকেন্ড কন্ডিশন হলো যে ই প্লাস পাস্ট সিম্পল অ্যান্ড পাস্ট কন্ডিশনাল। আমার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে আমি জাপান যেতে পারতাম। এরকম সেন্টেন্স থাকলে আমরা স্ট্রাকচার কি ইফ প্লাস সাবজেক্ট ভার্ব পাস্ট ফর্ম অবজেক্ট দিয়ে তৈরি করব। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইউজ করি সাবজেক্টের পরে পাস্ট ফর্ম। ঠিক এখানে যেটা ইউজ করলাম সেটা আমরা স্ট্রাকচার ইউজ করলাম। এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করে আমরা কী করলাম, অপর যে অংশটা মেইন ক্লোজটা আমরা ফিল আপ করলাম। যদি আমার অনেক টাকা থাকতো তাহলে আমি জাপান যেতে পারতাম। থার্ড কন্ডিশনাল হলো যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, ইফ ক্লজটা কী হলো, ইফ আই হ্যাড এনাফ মানি। এই হ্যাড হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এই হ্যাড হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব, দ্যাট মিন্স বেস ফর্ম অফ ভার্ব পাস্ট ফর্ম। এই হ্যাড তোমার থাকা অর্থে ইউজ করেছে। হ্যাডের 25টা অর্থ আছে, আমরা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান বাই ওয়ান। এখানে হ্যাড কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল থাকা অর্থে তার অধিকারে আছে।
আমার যদি অনেক টাকা থাকতে পারতো তাহলে আমি জাপান যেতে পারতাম। এটা হলো হুইচ ইজ নট রিয়েলিটি, যেটা হওয়া সম্ভব না সেটা নিয়ে আলোচনা করা, যেটা আপনার টাকা এত টাকা থাকার কথাও না, আমি যেতেও পারতাম না। লাস্ট অফ অল জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হবে ইফ যুক্ত সেন্টেন্সটি সিম্পল প্রেজেন্ট, অপর যে মেইন ক্লোজটা থাকবে সেটা সিম্পল প্রেজেন্ট। সিম্পল প্রেজেন্ট মানে ইফ প্লাস সাবজেক্ট থাকবে ভার্বের বেস ফর্ম ফ্রেজ ওয়ার্ড। আদার পার্টস অর্থাৎ অপর যে অংশটা থাকবে মেইন ক্লোজটা, যেটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ক্লজ, সেটা হবে সিম্পল সেন্টেন্স। আমরা যদি এই স্ট্রাকচারটা অনুসরণ করি, ইফ সাবজেক্ট প্লাস হিট, যদি ইফ উই হিট আয়রন, যদি আমরা লোহাতে তাপ দিই তাহলে এটা লাল রং ধারণ করে, লাল রঙে পরিণত করে। এরূপ অর্থে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, যদি বৃষ্টি হয় কৃষকরা সুখী অনুভব করে, কৃষকরা খুশি হয়। যদি বৃষ্টি হয় আমি ভিজে যাব, এটা তৎক্ষণাৎ 100% রিয়েল। যেমন ইফ ইট রেইনস উই গেট ওয়েট, আমরা ভিজে যাব। অথবা অপরভাবে অন্যভাবে বলা যায়, যেমন কৃষকরা ভালো অনুভব করবে, খুশি হবে। ফার্মার্স ফিল গুড। অথবা অন্যভাবে লিখতে পারি, দ্য গ্রাস ওয়েট, দুর্বা গাছগুলো ভিজে যাবে। তো এইভাবে আমরা এই চারটা স্ট্রাকচার বা গঠনকে ফলো করে আমরা অন্য সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। যেমন আমরা ছোট বাচ্চারা বলতে শুনি যে যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমি তোমাকে ভালোবাসবো, দুটোই প্রেজেন্ট টেন্স। যেমন ইফ ইউ লাভ মি আই উইল লাভ ইউ, ছোট বাচ্চারা বলে যদি আমাকে চিমটি কাটো আমি তোমাকে চিমটি কাট। ইফ ইউ পিন্স মি আই উইল পিন্স ইউ। আবার দেখা যায় দুষ্টামি করে বলে যে যদি তুমি আমাকে একটা ঘুষি মারো আমি তোমাকে দুইটা ঘুষি মারবো। ইফ ইউ পাঞ্চ মি আই উইল টু পাঞ্চ ইউ। এইভাবে অনেক সেন্টেন্স তৈরি করা, যেটা একেবারে সহজ। আমরা চেষ্টা করব আমাদের ক্লাসগুলিকে আরও সহজভাবে নেওয়ার জন্য। তোমরা যদি এটা ফলো করো তাহলে তোমরা ভালো করতে পারবা। Today's class, end of the classes. Thank you.